Yeah, it's better now. Good. Okay. So, guys, today we have a special guest with us, Sergey KALINICHENKO from Ukraine and Vasyl coach from Dubai, and he's also from Ukraine. So he'll be helping us with the translation. So a big thanks, big welcome to our guest. How are you doing, guys? Hello, hello. Uh, Hello to everyone. Hope everyone is doing okay. We're ready. Yeah. Can you turn the phone sideways? I think that the previous one was better. This one Yeah, no, or no, to sideways, Kalin? sideways. I was talking about Kalinchenko. А, Серега, можешь перевернуть горизонтально? Да, могу. А ну, смотри. Так, хорошо? How's it right Окей? now? Good? Yeah, yeah, good now. So, guys, please tell us how you guys have been and what are the current plans and the future plans. Как у тебя дела? Чем занимаешься и какие планы на будущее? Дела у меня хорошо, проходит подготовка. Сейчас я уже пару дней не тренируюсь. Я планирую ехать в Варшаву, там буду бороться. Тренировку хочу провести с Курдечей пару дней. И потом уже буду отдыхать перед East versus West, перед отборочными турнирами. То есть там буду выступать. Форма хорошая. So he's doing good. As for now, he took 2 days off, okay, on 2 days, because he want to have a good session in Poland. He's planning to go to Poland to Alex Kordeci to have a good session there, and then have enough time to relax, yes, for his upcoming qualification tournament for East versus West in Istanbul, Turkey. Okay. So can you, like, your audio is not good, Basil, if, with these earphones. Okay. Yeah. I wanted to ask one interesting question, like about Sergey's Right now is plans. better? Yeah, that's better. First, he showed up in that monkey suit. I interviewed him after that. Then he created a new look for himself where he was bald, wearing glasses and everything, like he was rocking the East versus West press conference. So, like, is he intentionally creating different characters for every single event that he's going back to? Is going to, or like, what's the reason behind it? And what are we going to see next in the next event where he's going to compete? Серега, ну вкратце, за последнее время ты прославился не только своим армрестлингом, но и тем, что да, ты придумываешь различные выходы, ну, с обезьянной маской, да, под этого, как его, американского, да? Да. Что нам Бронсон. следует ожидать? Чарльз Да, Бронсон. Бронсон. Да, что нам следует ожидать от тебя в дальнейшем? Вообще от меня можно что угодно ожидать, то есть вот, потому что я человек творческий, то есть в плане того, что у меня даже подход к тренировкам более философский, то есть вот, как бы это, ну, это заставляет меня более философский подход, он, я считаю, более правильный, потому что ты не заставляешь себя, ты тренируешься в удовольствие, вот, и в ближайшее время я думаю, я буду бородатый лысый мишка, потому что я вешу 130 килограмм, и я набрал 12 килограмм с последнего моего выступления, с армфайта, с последнего моего армфайта. So you can expect anything from me. You can expect anything from me because I'm this type of person. And, you know, like I'm this type of person who likes to put a philosophic aspect before creating the training. So, like, I'm not doing it as a routine, you know, it's a boring, tiring routine. I'm doing it more like to enjoy the process of training. Yes, this is how how I prepare, and you can expect like a baldy, bearded bear, because right now I am 130 kg. I gained 12 kg since my last arm fight, you know. Like, please ask him, like, what is he planning to, he's going to face Matt Mask. Does he think he needs to be like that heavy? Why not give us a close match by losing some weight?
But he will have an arm fight with Matt Mask in August. He will have now qualification is versus West, so maybe he's keeping this weight for them. Okay. Я должен 118 буду весить на соревнованиях с Мэтт Маском. Yeah, he heard what we were talking about, and he said like he's going to weigh with Matt Mask 118 kg. 118 kg. Okay, Yeah. there's a weight cap for that match. 118. А у вас есть весовые ограничения по этому поединку или почему именно 118? В контракте у меня указано, что я не должен весить больше 118 килограмм. Yeah, they have a contract agreement that he cannot weigh more than 118 kg. Mm-hmm. You guys, last time I interviewed both of you, at that time I made kind of a joke that you two have a common thing between both of you, both from same country, both from Ukraine, both have broken their arm, like you were saying. But now this time, Vasyl, you are one up. You have beaten KALINICHENKO. Twice. You have broken it twice. I hope he will not catch me and go forward. I hope. It is good that I don't arm wrestle. Otherwise, I would have also joined the team. Он понял, прокомментировал, что в прошлый раз, когда он нас интервьюировал обоих, у нас было по одному перелому. А сейчас я вышел в лидеры. Я ему сказал, что я надеюсь, ты меня не догонишь и не перегонишь в тудутфу. Ты просто неправильный путь выбрал. Пиара. He said, I choose the wrong way how to become popular in the wrestling world. Yeah. So let's go back to East versus West 5 event where he faced Georgy Zaranov. He was dominant right from the beginning, good top roll. So first of all, my question would be, is that his primary weapon? Has he always been a top roller, or does he like to go in a hook as well? Because he didn't seem to have good endurance inside a hook. What exactly happened? Everyone was saying that he's dominant, he's winning 2-0, he's going to win 3-0. But what happened after that allowed Georgy to make a comeback? Сергей, давай вернемся к East vs. West 5, да, и именно к твоему поединку с Георгием Зирановым. К первой части этого вопроса по поводу твоего поединка с Георгием. Ты выигрывал 2-0 за счет верха. Это твое коронное твое движение, любимое движение, поскольку мы могли видеть, что когда Георгий пошел уже в крюк, там у тебя выносливость немножко меньше. Что можешь сказать по этому поводу? Ну, я скажу по этому поводу, что да, естественно, верх у меня преобладал по силе. То есть перед выступлением с Георгием Зирановым. Я не тренировал крюк года 2 хорошо. У меня была травма небольшая 2 года назад. И я как-то упустил момент с тем, чтобы улучшать свой крюк. Он у меня хороший, но его не хватило для Зиранова. И самой большой ошибкой в этом поединке было это то, что после 2 выигрышных раундов я поверил в то, что даже если меня закрутят в крюк, я его и в крюку смогу выиграть. И я, вместо того, чтобы бороться умно и свалить, я начал бороться в его борьбе, тем самым забился и дальше не мог ничего сделать. So he's saying like his top role, yes, was that time way better than hook because he haven't trained hook normally for 2 years because of an injury. He didn't mention which exactly is the injury. Yeah. But during this past 2 years, yes, he was saying that my hook was good, but not good enough as you could see for Zaranov. Yeah. And at that time, when it was 2-0, yes, 2-0, I start to have, like a little bit like meaning that I can win him easily even through hook. What I shouldn't do. I should be way more clever to make a fall, to not get overpumped. I started to fight with Zaranov through hook because I saw I'm going to win him. I got pumped, my arm got tired, and you saw how that ended. Yeah, because that's what I was thinking. In that situation, at first he could have used the foul. If he got hooked once again, then he could have probably laid down and lost that match, or did another foul, lost that round on fouls. And then in the next round, he should have tried again. But he kept on fighting in a hook, and there he got tired. So is it something like that? Because he's obviously very experienced in arm wrestling, but
is he going to be like more careful in such situations? Of course, Matt Mask is not going to go in a hook against him, that's for sure. But in the future matches, like what is his strategy going to be? And is he someone who is okay with laying down or losing himself if he feels like he's not in a good enough position? Двойной немножко вопрос. Давай сначала первую часть. Ну, я озвучу обе части, а ты ответишь на первую часть. Первая часть. Хорошо. Это в дальнейшем ты будешь более осторожный в своем подходе, ну да, допустим, как вот с Мэттом Маском. Ты будешь зарубаться или же нет? И да, и второй такой этот под вопрос. Как ты вот чувствуешь, ну или как ты считаешь, для спортсмена вообще нормально, если вот они считают, что этот вид борьбы, которым ему навязал соперник в данном раунде, они не смогут вытянуть, и чтобы не забиваться, то просто отдавать руку, отдавать раунд или же фалить, да, чтобы иметь возможность восстановиться? Ну, итак, первый ответ на первый вопрос. Точнее, давай на второй сначала отвечу. Я думаю, что так как это профессиональный вид спорта, и в нашем виде спорта основная задача это не сила, то есть не то, что сила, а это техника, умение, даже сделать фол в нужный момент, то есть это нужно уметь, то есть сделать. Поэтому я считаю, что это уместно, так как это разрешено правилами, и ты обязан просто этим пользоваться для того, чтобы улучшить свой результат, так как каждый спортсмен должен развиваться не только физически, но и технически и умственно. So, I divide it on two parts. About the question, if it's okay, if you understand that you cannot go through your opponent through his way of style, yes, it's okay to leave your hand or to make a fall. On his opinion, it's I'm wrestling. It's like if you're doing it professionally, yeah, it's not question about the power. It's question about the strategy and the possibility. You know, if you experience, it's like to make a fall, you need to understand how to do it and be able to do it. So you need to be actually smart and experienced to be able to do it. And since by the rules, it's okay. Yes, if the rules are like allowed you to do it initially, yeah, to make a fall, why not? Because if through this fall, you can evaluate, you can progress, you can achieve new stairs, yes, in your professional career, yes, then why not? Yeah. Anyhow, you need to evaluate as a professional. Yeah. And guys, links to both of the guests' YouTube and Instagram accounts are in the description. You should definitely check that out. So I'll give a brief description as to what we can find there. There's the match. And yeah. So people are asking, where is the match? AWC Fight Night, where we have amazing matches. August 12, 2330. So 11:30 p.m. is the time for me. The main event is going to be John Brzezinski versus Todd, Hutchings. Heidi Cordner versus Sarah Backman is going to be another match. Right arm super match. Matt Mask versus Sergey KALINICHENKO. That is going to be interesting. And John Therian versus Kirsten Prodigy. Tamara Mitz versus Michelle Dugan. Anna Gronlund versus Angie Rose. I would say this is one of the best female cards. Like overall, it is one of the best cards for sure. I would say in Canada, if this is going to happen in Canada, let's see where it was. Yeah, Toronto. Yeah, in Canada, AWC Fight Night. So in Canada, I would say this is by far the best super match card ever that I've seen. And in female arm wrestling, I would say this is probably the biggest card as far as female arm wrestling is concerned. One of the like great female arm wrestlers, all of them. So Toddzilla, John Brzezinski will talk about his prediction about this match, what he thinks. But before that, this is KALINICHENKO's YouTube channel. About 5,800 subscribers, 163 videos. So guys, please go there and subscribe. You can find the videos that he uploads here, training videos, very detailed videos. I think he has subtitles as well. I also watch the videos, as you can see. Haven't checked out the latest couple of videos. And the popular videos, you can sort it out. Good work. So is he himself editing the videos and thumbnail and stuff? Can you ask him? Серега, ты сам редактируешь, делаешь видео? 99% видео своих, да, я сам все сделал. Like 99% of his video he did by himself. Okay, that's interesting.
And there is Basyl's channel. I don't think you are uploading anything recently, or maybe I have Yeah, missed. but I will. That's why I'm going to Turkey with Sergey as well. Yeah. So 733 subscribers, guys. I think we can easily take Basyl to at least 800 after this live. At least 800. 1,000, take more. Voila. 1,000, 3 yeah, more yeah. and you will get more than you can even expect it. 1,000. Yeah, expect. Guys, please, your support is needed for sure. And I've mentioned the Instagram pages in the description as well. So you obviously you're using coach in your name. So what kind of coaching you are offering? And you can ask Kalin as well if he's also offering arm wrestling training for beginners or even experienced. Mostly I'm giving the recommendations, the basic recommendation from what to start. Yes, if you're the beginner, later on, if we talk about the professional preparation, something I suggest my friends, yes, who is way more experienced on a professional stage. In Dubai, I work more like a guide, personal coach. And by the way, from just like a couple of months, I work as a manager of a blogger. You might saw him, the guy cleaner, who is doing a cleaner pranks in a gym. So his name is Vladimir. I work with him as well, like a manager. I watched his videos. Сергей, да, он спрашивает, а какие ты там, ну, меня спросил, а потом у тебя какие ты услуги предоставляешь по поводу тренировок, по армрестлингу или еще по чем? Итак, у меня на данный момент есть русскоязычная как бы программа тренировок. Это тренировочный курс для армрестлера. И буквально вчера я закончил англоязычный курс, который я буду запускать через, наверное, неделю. То есть где тоже как бы как правильно тренироваться, сколько делать подходов, как наращивать, как делать статику и так дальше. То есть и плюс я провожу консультации, тренирую онлайн. Ребят, у меня есть 4 спортсмена, которых я веду по всему миру, в Майами, в Украине, ну, короче, в разных городах, во Франции. Вот. Поэтому в онлайн-режиме я тренирую постоянно. So already you can find a Russian language program of training, yes, where there is a lot of videos of exercise and prescription of technical aspects. And just recently, yesterday, he finished the English version. Just wait for a week when he gonna upload it. And English speaker also can subscribe to this program, where will be a lot of videos, explanation of technical aspects, other things. And about online, he has a now for like professional athletes from Miami, Paris, Ukraine as well. So he is training them online, yeah, for their upcoming events. Yeah. Just so I saw that he was talking about Matt Mask even before his East versus West 5 match against Georgy Zaranov. During that interview with Engin Terzi, I remember he was saying that Engin, after I beat Georgy and Matt beats his opponent Sandre Sedis, how about we both face each other? And he was asking for that match even before that. Obviously, both of them didn't win their matches, but since both lost, that match still made sense. And I made a video about it. I edited a video and uploaded it on East versus West channel, and I saw that KALINICHENKO immediately shared it on his Instagram. Like, he's super active on his social media and everything, so he was promoting that match even before that. And even during that match, that press conference, he was trash talking against Matt Mask. So why so much interest in a Matt Mask match? Он, да, говорит, давай вернемся еще немножко раньше, перед твоим даже поединком с Георгием Зарановым на пресс-конференции. Ты успел упомянуть тот факт, что после твоего поединка с Зарановым ты хочешь встретиться с Мэттом, и даже немного там потрештокил, да, с Мэттом там картинку, по-моему, или что-то нарисовал. Вот. Он даже загружал это видео на канал Б, там, на канал East vs West, что и Мэтт проиграл, и ты проиграл, что и есть смысл в организации такого, допустим, поединка, да? Вот. С чего такой интерес к Мэтту? Скажем так, я всегда смотрел на борьбу Мэтта Маска, как бы, и мне, короче, нравилось, когда он вел себя вызывающе, да, то есть
Вот этот трэш-ток – это то, что должно присутствовать в армрестлинге. Как трэш-ток? Он типа уважительный парень, но он как бы чересчур эмоциональный, да, то есть в поединках и так дальше. То есть это мне очень нравилось, я, естественно, очень хотел всегда с ним побороться. И самое большее, что меня зацепило, что он, грубо говоря, постоянно плачется, что он проиграл в крюку, потому что он всегда проигрывает в крюку. То есть я хочу его полностью разочаровать и выиграть у него верхом. So let's start from the beginning. He always used to watch, let's say, Matt Mask matches and wondering from his way of arm wrestling, enjoying his way of arm wrestling. Yes, his style. On his opinion, the trash talk, it's a needed part of arm wrestling world. Yes, he's very good and experienced guy, very like respectable. But during the battle, during the match, has like way out a lot of emotions. He's like so emotional one. Yes, even like too much sometimes. And but this is the good. Like it should be like this to entertain, to make some entertainment. Yes, and he also adds that Matt Mask crying like that he's losing through the hook, and Sergey won't disappoint him in another way. He wants to win him through top rope. Okay, that's interesting. So this is the match. I think August 12th. Yeah, August 12th is the date, and John Brzezinski versus Todd Hutchings is going to be the main event, guys. Matt versus Sergey KALINICHENKO. So 30 years old. Is it correct? He's 30 years old. Сколько ты уже, тридцатник? Yeah, correct. Yes. 6'1". I thought you were taller. 187 у тебя рост. Да. Yeah. Okay, so these are the details, and what do you think is going to happen in that match? Who is the favorite? Honestly, Sergey, like, does he really think that Matt can beat him, or he wants easy payday? He believes that he can beat Mask easily. Я думаю, я его уничтожу, да, и для меня этот поединок просто как ступень, двигаться дальше. I think he's gonna destroy him, and honestly saying, this match for him is just like an additional stairs to climb on the top. Okay, that's interesting. So, how did this match happen? Was he contacted by someone, or did he himself announce that he's going to face Matt Mask after that East versus West thing as well? Like, how did this match happen? Как этот матч совершился с точки зрения, да, ну, случился возможность. Как случилась возможность проведения этого матча? Кто-то на тебя вышел или же... Вообще, да. Есть организатор турниров, который будет там. Это Магда. Она организовывает этот ивент. Мы с ней познакомились на East vs. West. И она мне позвонила через, наверное, неделю после выступления моего с Зарановым и предложила поединок с Мэтт Маском, так как это интересно. Это интересно для Мэтта Маска. То есть, как бы, я думаю, этот поединок состоялся только из-за того, что, ну, как бы я первый раз выступал в такой лиге, да, и мне сразу же кинули крутого спортсмена, да, то есть, можно сказать, лучшего, который выигрывал всех топов. Короче, и Мэтту Маску, так как у него много поражений, ну а с кем ему бороться, как не со мной? Он имеет большую известность, я ее только набираю, то есть, типа, да, то есть в армрестлинге. Поэтому, я думаю, для них этот поединок очень интересный, тем более был повод его организовать. So, Magda, she's organizer of this event, and they met each other during East vs. West event. Yeah. After 1 week from his match with Georgi, she contacted him and proposed to have an arm fight with Matt Mask.
Yes, because Matt Mask liked this idea to have an arm fight with Sergey, yeah? Because, Sergey got lucky that he, on first time this level event, yes, participation, he got an opponent who beat actually a lot of tops. I'm talking about Zaranov, yes? And the fact that he lost and also Matt Mask lost give him more chances to be a best candidate for Matt because, Matt lost a couple of matches recently, yes? And whom he need to face. For sure, like, less known, maybe the guy who also lost. So, yes, plus there is some, like, a background of trash talking. It might be interesting. So, yeah, this is actually how it happened. So for the trash talking, is he going to rely on translations or is he learning the language, English as well? You are talking about he gonna do it from himself, trash talking? Yeah, you mentioned trash talking. So is he going to rely on somebody translating or is he going to speak in English? Серега, сам будешь трэш-точить в августе или с переводчиком? I don't know, maybe. English, yeah. Yeah, maybe Good, nice. maybe English, yeah. У меня в запасе есть пару, грязных словечек. He has a couple dirty words behind him, so just wait. Matt Mask, dirty girl, I destroy you. The call out is out for Matt Mask, yeah. So what are his thoughts about this match? He lost in a war in a very close match to Zaranov. Can he beat Arif Artem at East vs West 7? Ты проиграл, да, в очень напряженной борьбе Георгию Дзаранову. Как ты думаешь, сможет он выиграть в его следующем поединке против Арифа? Я боролся с Арифом в тренировочных спаррингах. У Арифа очень сильный верх. Очень сильный верх. Поэтому Дзиранову, мне кажется, тоже нужно будет закручиваться, так как со мной, и выигрывать. Потому что с Ариф Артем, да, я боролся без завязок. Он меня переигрывал спокойно. В завязках я его переигрывал. То есть вот. То есть потому что у него такая очень толстая рука, и без завязки тяжело держать. Поэтому, когда с ним бороться, нужно заходить в завязку. Зайдешь в завязку, шансы на победу увеличатся на 50%. То есть, он тоже непростой парень, он чемпион мира, тем более с хорошим весом, с хорошими силовыми. Поэтому вообще, я думаю, выиграет Дзиранов. То есть, я думаю, выиграет Дзиранов по поединкам, не знаю. Может, один какой-то проиграет по фолам. Вот. А так, я думаю, выиграет Дзиранов. So, he used to practice with Arif. Yes, he used to practice with Arif. And without straps, he was losing. Because Arif's hand is like big and like not thin one, like a big one, yes, wide one. So it's hard to get over it without the straps. In straps, yes, you can handle it and you can catch it. Without the straps, it's gonna be way hard for Zaranov to take over the Arif, because he's a world champion. He has a big weight. His like strength level is very high, but anyhow, he thinks that Georgi will go through him. Maybe maybe one round by fall somehow Georgi will lose, but overall he's gonna win Arif. Okay, so he's saying that Georgi will win. So how can he win? Like by going in a hook, or can he top roll as well? I think hook. Yes. Yeah, Georgi's hook looked great in that previous match as well. So I'll talk about more East versus West matches after that. But before that,
Just a second. On the same night that he's facing Matt Mask, on the same night, there is another big match. And this match is in the making for many years. Like, people wanted to see this for more than a decade. John Brzezinski versus Todd Hutchings. What are his thoughts about that match? And would he like to face the winner of this match? Is it another thing that is possible? Серега, думаю- давай вернемся к твоему, августовскому ивенту в Канаде, Да. к мейн-ивенту, поединку которого люди ждали десятилетиями, а именно, Джон Брзенк против Тодда Хатчингса. Как ты думаешь, кто выиграет? И хотел бы ты встретиться с победителем? Я думаю, выиграет Джон Брзенк, потому что то, какую он форму набрал за последнее время, он улучшился за этот год, да, то есть он улучшился. Я думаю, выиграет Джон Брзенк. Нелегко, но выиграет Джон Брзенк. Может, по раундам, я не знаю, там сколько будет? 5 раундов или 6? 5 раундов, да, то есть я думаю, выиграет, 3-2, 3-2, выиграет Джон Брзенк. Это очень интересный матч для меня. И хотел бы я с кем-то с них побороться, я даже не знаю. Дело в том, что если я у них выиграю, они скажут, все скажут такие, так и должно быть, знаешь. А если ты им проиграешь, то это скажут, даже я этим проиграл старикам. Ты понял. Поэтому не особо желания, у тебя звук выключен. Не особо, желания с ними бороться. So, on his opinion, Brzenk for the past... Wait a bit. On his opinion, Brzenk is going to win because for the past year, he got better. It's going to be a rough and tough match for him. Maybe since it's like best of 5, John is going to win 3-2. Yes. He also excited towards this match. About the question whom he wanted to face off after, actually, he's not so interested. He doesn't want to face them because, if he's gonna win, people will say it should be like this. It should be like this because they're all, But if he's gonna lose, what to say? So yeah. No. Okay, that's great. And another thing, Matt Mask always, whenever he goes in a match and he loses, Devon Larratt always comes up and defeats that opponent. We have seen that in the past. I think he lost to Prudnik, Devon defeated Prudnik, then he lost to Sandres, Devon defeated Sandres, and I think there are 1 or 2 more examples like that I'm currently forgetting. Maybe the chat will mention that and I'll tell you after that. So what are his thoughts after he beats Matt Mask? Then Devon is going to call him out or have a match with him, and then Devon is going to beat him. Does he think that it is a possibility? Он спрашивает, по поводу сложившейся тенденции, можно так сказать. Везде, где бывает Мэтт, приходит Девон. Всем, кому там проигрывал Мэтт, за последнее время он назвал конкретных 2 примера, Прудника, и Йордана. Не Йордан, Сандреса Седиса, за ними потом приходил, выигрывал у них Девон. Как ты думаешь, или что будет, если Мэтт... Ларат вызовет тебя на поединок после того, как ты выиграешь у Мэтта? Как он сложится? Я, во-первых, в этом уверен, что я, выиграю настолько жестоко у Мэтта Маска, чтобы Девон Ларат захотел меня вызвать. И потом, я думаю, состоится поединок мой с Девоном Ларатом в следующем году. Это то, как я все вижу. Помимо этого, естественно, я где-то буду выступать, но я уверен, что мой поединок с Девоном Ларатом состоится. Может, не сразу, но я уверен, что мы будем бороться. So he's sure
that he gonna win Matt Mask so easily, so hard. So Devon would be interested himself by calling out the Kalina after his win versus Mask. And he's ready for it, and he hopes that this match will happen in next year for sure. Before that match from August, before 2024, he will compete somewhere. But this is like the perfect way of this situation going on, like Kalina is saying. Everything can happen for sure, but this is how he sees it. Yeah. But the interesting thing is that Sandris also defeated Matt easily. He was doing wrist curls with Matt Mask. And Devon Lair defeated Sandris very easily. So, there is a big gap between these two. Он говорит, но есть одно но с точки зрения того, что Мэтт Маск легко выиграл Сандрис легко выиграл у Мэтта, играя с его кистью, но потом пришел Девон и также легко выиграл у Сандриса. Там большая разница между Девоном и Мэттом на самом деле, на данный момент. Во-первых, если бы Сандрис выигрывал с самого начала легко верхом, я бы еще сказал, что Сандрис очень сильный, да, то есть был. Но так как он подкручивал его чуть-чуть и ложил потом, да, с этого положения, с крюкового, а все знают, что у него нету крюка, то есть, да, Мэтта Маска. То есть, поэтому это для меня не было каким-то показателем силы Сандрис Седиса. Я боролся с Андрис Седисом, я боролся с ним после соревнований, я боролся с ним на Switzerland Babaev Cup. После соревнований я отборолся, то я его не чувствовал. То есть в плане того, что я стоял с Андрис Седисом, и я сейчас намного лучшей форме, чем был там полгода назад, и он был после армфайта. Но я был тоже после соревнований. Но я его не чувствовал. Может, он был сильно забитый, но силы я в нем не почувствовал вообще. То есть, в плане того, что это было после соревнований. Но, может, он на свежую намного сильнее. Вот так. Поэтому, с Девоном я боролся. С Девоном я боролся в Париже, когда боролся с ним Прудник, когда боролись все. И в тот день я отборолся намного лучше всех, намного лучше Прудника с Девоном Ларатом. Поэтому я знаю, что я могу утащить Девона. Я сейчас в лучшей форме, чем Прудник. Я сейчас на правую руку, думаю, не почувствую Прудника. Он с трудом на левую у меня выигрывает. Поэтому я улучшаюсь. Звук. Звука нету. If Sandris would beat Matt Mask easily at the beginning through top roll, yes, Kalina could say that Sandris is quite powerful. But at the beginning, as you can see, it was little bit curling like this, making like this, and from this, almost like hook position, he pulled him. That's how. And also, he used to stand with him twice. First time, as you can remember, on after pull, yes. Once Andres was tired, but he's also still didn't feel him. You remember in Monkey Mask, yeah. Then second time, after Babaev's Cup, Sergey was competing in a qualified tournament. He was also tired, same as Sandris. He was also tired after his arm fight. So on after pull at the Babaev's Cup, he didn't feel Sandris at all. Yes, he might be more powerful on a fresh than tired, pumped, yeah. But still, they were on the same level. He also was tired after competition, and Sanders was same tired after arm fight. That's how. And also he pulled with Devon in France when Devon pulled Prudnik as well. And on his opinion, and just how he's saying, actually, he was better. He was the one who gives the toughest sparring for Devon at that time. He knows and he's sure that right now on right hand he's way more. He's quite powerful
right now than Prudnik, because like hardly Prudnik could on the left pull Kalina, on the right as for now no, and that was at that time. Right now he is stronger and he knows what to do, and he knows that he can pull Devon. Yeah. And another observation that I made and many others talked about as well in the past, when he practice pulled with Devon Larrett, he was able to pin Devon in practice. But even after that, I think Prudnik was not able to pin Devon even once. But he was able to do that. And Devon was going equally hard both against Prudnik and him. So is it correct on in observation from us? Is that what happened during that day? That he was able to pin Devon but not Prudnik? Серега, можешь подсказать, все так ли было, как он делал в своем видео, обзоре на практику Девона, когда он приезжал, да, там и Прудник боролся с ним, и ты, что ты смог, хоть бы это был и спарринг, да, но ты смог забороть Девона, а Прудник нет, хотя он сказал, что Девон я имею в виду, вот, Прадип, да, наш интервьюер, сказал на видео, что Девон был одинаково, настроен, образно говоря, да, на борьбу как с тобой, так и с Прудником. Но ты, в отличие от Прудника, смог его побороть. Так это было? Проблема заключается в том, что Прудник не пытался зайти в крюк с Девоном, он пытался просто идти верхом. Вот. И получается, Девон очень сильно его контролировал в его борьбе, понял? То есть, типа, Прудник не хотел показывать крюк, потому что он планировал бороться такой борьбой, крюковой борьбой с ним, понял? Поэтому он не хотел показывать свою силу. И в борьбе через верх Прудник, он напрягался сильно, он не смог его подраскрыть, но он сказал, это типа так и задумано, но, как на мой взгляд, еще тогда было понятно, что будет очень тяжело Жеке, Евгению, бороться с Девоном Ларатом. Возможно, Девон Ларат на меня не так сильно настраивался, как на Прудника. То есть, скажем так, он не затягивал очень сильно и не выставлялся вот в такое положение сразу же, как он выставлялся с Прудником. Когда они спарринговались, то Прудник не смог даже за центр передавить в верховой борьбе Девона Ларата. В боковой – да, в верховой – нет. А я в верховой борьбе смог сделать намного больше, чем все остальные. Звук. So, Prudnik, he didn't try to go through hook because he was hiding hook for his upcoming match, yes, with him. So he was trying to go through power, through top roll, but as you could see, there were nothing, almost, yes. Yes, on his opinion, for Devon saying, on his opinion, Devon prepared like on Prudnik a little bit more harder than for him, but still through top roll, yes, Sergey did better job than Eugene. Okay. So Pushkar is not alive now, and he said that he's stronger than Prudnik. Who else is left? Like Oleg Petrenko. So is it fair to say that KALINICHENKO considers himself as the number one arm wrestler in Ukraine? К сожалению, сейчас нет уже, да, покойно ушедшего Андрея Пушкаря, и поэтому на данный момент, как ты думаешь, кто самый сильный, если не касаться, там, не вспоминать касательно Жоха левой, да, вот сейчас, на правую, как минимум. Я думаю, и на левую, и на правую руку в Украине самый сильный Александр Ильницкий. Вот. Сильнее тебя? Не сильнее меня. То есть я просто не выступаю на ВАФ. На чемпионатах. То есть, вообще из Украины. Он самый сильный, но я его в Швейцарии выиграл налегке. А если вообще из представителей Украины, без разницы, где-либо выступавших или выступающих? В этом году абсолютную категорию на чемпионате Украины выиграл Ильницкий. Он выиграл Стецюка, выиграл
Он выиграл у всех тяжеловесов. То есть вот, и я сужу потом по соревнованиям, понял? То есть потом кто как борется. Понятно, что Олег Петренко может быть не в конкуренции, понял? То есть типа Олег Петренко может быть на первом месте, то есть, вообще я считаю, естественно, я считаю, что я самый сильный в Украине на данный момент. То есть на правую руку сильнее меня никого нету в Украине. Вот. На втором месте, я думаю, и Петренко. На третьем месте Ильницкий. Но так как только Ильницкий выступает на всех соревнованиях в Украине, и он выигрывает первые места, а мы там не боремся, то можно его назвать номером один, понял? То есть, Ну, понял, официально. да? So, like, Да. officially saying, on his opinion, the best arm wrestler in Ukraine is Alexander Ilnitsky, is a guy who recently won Ukrainian championship in overall weight category. Yes, yes, for sure. Like Sergey consider himself like number one on right-handers for now. On the second, probably Oleg Petrenko, but on the third is yes, Ilnitsky. But the problem is that only him, Alexander, yes, compete in Ukraine on all competitions. Yes. So officials, by official language, only him can be on the first place because they compete on an official tournament somewhere else out of the country, you know? Okay. So let's talk about some of the big matches. I think we'll talk about maybe 2 matches or maybe 1. So the first big match, the main event of East versus West 7, Devon versus Gennady Quickvinia. He has practiced with Devon in the past. Maybe sometimes he gripped up with Gennady. We don't know. But what are his opinions about this match? Серега, касательно, да, Мгм. Пекини и Ларата, твои прогнозы. Вкратце, если можно. Да. Я думаю, что у Геннадия Квиквини есть очень-очень большие шансы для того, чтобы пару раундов затащить Ларату. Думаю, как бы поединок будет за Ларатом, но Гена выиграет пару раундов. Gennady Quickvinia has a lot of high chances to take a couple of rounds, but overall he thinks that Devon will win, you know. But Gennady is my mate, my homie, so I will cheer and root for him. Okay, so how will Gennady win 2 rounds? Because he was mentioning early on that Prodnik was hiding his hook from Devon when they were practicing. So I don't really think it is possible to hook Devon, because Devon all the time he practices, all he does is pronation, thumb pronation, and when during the match, as soon as the referee says go, all he tries to do is go back and go out as much out as he can. How can you hook Devon? I don't think it is possible. Maybe Он at говорит, least not for Gennady. So how can he win 2 rounds? он говорит, каким образом, да, Геннадий может выиграть у Девона, если касательно крюка, то, а именно касательно крюка Геннадия, это будет очень сложно противопоставить Девону, потому что он постоянно вот так вот вытягивает на пронатор и контролирует. Давай возьмем другой фактор. У кого на данный момент выиграл Девон Ларат? У Прудника, который весил 115 килограмм. У Сандри Седиса, который тоже весил 115 килограмм. У ребят, которые лучшие до 115 килограмм, правильно? Угу. То есть, типа, и он выиграл как бы у Прудника, который, грубо говоря, неправильно подвелся к соревнованиям. Он тренировал выносливость, потому что весь мир говорил, что Девон слабый, но выносливый. А в итоге нужно было тренировать силы, понял? То есть, типа, он 2 месяца делал по 200 повторений в каждом упражнении, понял? То есть, типа, тренировал выносливость, а в итоге нужно было тренировать силы. А Геннадий Квиквиния очень сильный, он именно силовик. Он именно силовик с большим весом. То есть, я считаю, если Ларат выиграет у Геннадия, например, как у Прудника, только тогда он подтвердит свое превосходство. Понимаешь? То есть, типа, в тяжелом весе. Потому что в тяжелом весе он пока что ни с кем не боролся. So let's
consider another factor. Two factors, he said. Yeah, no. For first one, he's saying let's consider another factor. What about those guys whom got beaten by Lara? Prudnik, 115 kg. Sergeys, also 115 kg. The problem of Prudnik was that he prepared in the wrong way. He was doing it like 200 reps. He was training in endurance. Versus like comparing to Devon, come on. He's supposed to train power. Yes, he's supposed to train power. Gennady, considering like if we talk about the power, he's so powerful. So like, come on, the match gonna be in another way, and only by winning Gennady in the same way as he did with Prudnik, he can say that he's best, like he's very good in overall way, because Gena is not 115 kg, and his strength is on another level as well. Yeah, but I was saying that we have not really seen anyone hook Devon, like the top roll Devon. It is not really possible for anyone to hook Devon. Maybe some really tall guy, or maybe someone like Morozov can hook Devon. Maybe Levan can, but very few people in this world. And J.R. Williams is saying Vasyl's back, and he's also saying that Sergey looks like Morozov lightweight from where he's sitting back of the camera. He's lightweight Morozov. I kind of don't agree with this statement, because Sergey is like 6 foot 1.5 inches tall, and he weighs 130 kilos. And Morozov is like 6'4", maybe a little bit more than that, and he weighs 135 kilos. So more than 2.5 inches height difference and only 5 kilos weight difference. So I would say, like, as far as height is concerned, maybe KALINICHENKO is bigger than Morozov in that sense. Он говорит, сначала он добавил по поводу того, что да, он понимает, но он касательно того, что у Девона тяжело очень выиграть в крюк, и мало людей сейчас способны, только разве что Морозов, Ливан выиграть у Дэна вот так в крюк быстро. И с ним нельзя бороться в крюк. С ним Гена будет бороться в трицепс. You cannot go through hook with Devon. Gena will go through triceps. Like this. Yeah. And also let me translate the second part, what you just said. Да, и он говорит, там, сделал небольшую кальку по поводу комментария одного из наших зрителей, да, который сказал, что ты выглядишь как легкая версия Морозова. На что, соответственно, Продип немножко не согласен, постольку Морозов выше тебя, да, а весит, не настолько выше, если мы, да, коэффициент проведем. То есть ты по коэффициенту можешь даже быть и больше, чем Морозов, касательно, да, своего роста веса. Да. Вообще Морозов, мне очень нравится, как борется Морозов. Я его маленький фанат. Вот, поэтому я просто сейчас сдерживаю вес. Я мог бы набрать уже и 137 весить, то есть, под 140. Я сдерживаю вес, я меньше ем, я все делаю для того, чтобы мой организм привык к этому весу, и возможно, я остановлюсь на весе 100, где-то 28, 130 и поддержу его пару лет, посмотрим, как будет. Потому что моя генетика чуть-чуть отличается от Морозова. Он в свои года, ему, я не знаю, 24, да, сейчас или сколько? 24 года? 25 лет. И это у него очень большой потенциал. Очень большой потенциал. Поэтому пускай считают меня маленькой версией Морозова пока что, а там посмотрим. So as for now, you can consider the guys can consider him as a small version of Morozov, because the thing is they have a bit genetics. Yes, Morozov was like, for his age, 25 years old. Yeah, he's quite like very high potential one, and Sergey he's a small fan, yes, of Morozov. He likes his way of arm wrestling.
Considering the weight, Sergey is still keeping his limits. He's keeping his weight. On his opinion, he could go even more, like 137 kg, 140 kg. He is eating less than he might. Yes, than he might, because he wants his body to get used to this weight, 128 kg, like this, 30, for next couple of years, and then we'll see how it will be. Okay, so in this match, his final prediction score is 3-2 Devon, and Gennady wins 2 rounds, maybe in a hook, or if not in a hook, then with triceps press. So this final match that you're going to discuss, Irakli versus Ongarbayev, both have defeated John Brzezinski in close matches. Who is winning in this match and why? Давай поговорим еще об одном матче, да, ну ты уже понял, Ангарбаев против Иракли. Оба они выиграли у Джона по-разному. Твое мнение, как сложится их борьба? It's my favorite match. Я очень жду этого матча. Это самый для меня интересный матч будет в этом году пока что. То есть прям номер один у меня был это Морозов и Дэйв Чефи. Это просто суперский был матч. И сейчас этот матч. Я уверен, что выиграет Ангарбаев. Прям уверен, что выиграет Ангарбаев. Ну все, интриги больше нет. So he's like he's expecting this match a lot because in his opinion this match is going to be like the best match of the year. Like last year's his best match on his opinion, yes, was Chef and Morozov. He enjoyed, so he's he really expects this match. But on his opinion, surely Angarbayev will win. Я хочу посмотреть развязку. Мне кажется, это будет очень тяжелый поединок, очень затяжная борьба, но в ней, думаю, все-таки победит Ангарбаев. То есть в плане того, что я не прям, типа, мне этот интересный матч, но я знаю, кто выиграет. Нет, я просто отдаю предпочтение Ангарбаеву, но мне кажется, что это те парни, которые обязаны были встретиться. It's not the question that, in his opinion, Angarbayev will sweep the Irakli. He's gonna win him through hardly rough and tough match, you know. Also, this is the guys who really supposed to meet each other by destiny, you know. It's supposed to happen. This match is supposed to happen. Yeah, and after, let's say, whoever wins this match, I also think that this is going to be a close one. The winner of this match, if he was the organizer of the event, who would he face him against? Like, let's say Irakli wins, let's say Ongarbayev wins. Who should Ongarbayev face next? Давай такой немножко помечтаем вопрос с точки зрения организаторского, да, и зрительского ажиотажа. Вот если бы ты был организатором, да, у тебя был бы, допустим, свой ивент, скажем так, да, то с кем, кого бы ты противопоставил победителю этой пары? Если вот на твое мнение выиграет Ангарбаев, то с кем бы ты его поставил бороться в следующем? Прудник сейчас весит 105 килограмм. Я бы хотел посмотреть поединок Ираклия с Прудником или Ангарбаева с Прудником. He wanted, as you heard by the surname, similar surname Prudnik, yes, he wanna face both of those guys with Prudnik, because Prudnik right now, his weight is 105. Yeah, Prudnik at 105 kilos, that's a great match, I think. And Todd Hutchings can also be another opponent. Todd Hutchings is also good. Like, he defeated Irakli. We should know, like, he beat Irakli. Let's say if Irakli wins in this match, then it will be perfect. Irakli versus Prudnik for title match, and Todd Hutchings versus Ongarbayev for the second place match. I think this could also make sense. Yeah, super. Yeah. So you heard him. So what are his plans? Once again, I would like to ask him. The match against Matt Mask at AWC Fight Night in Canada on August 12 is fixed. But other than that, is anything fixed? And who does he want to face next? Какие твои планы, помимо, да, уже всеми знаемого нами поединка с Мэттом Маском, есть ли какие-то там договоренности, обсуждения? Или, например, вот, скажем, с кем бы ты хотел еще встретиться в этом году? Итак, в этом году
пока что у меня план отобраться West vs. West, вернуться в гонку, да, за титул, скажем так, и бороться со всеми, кто там будет, то есть, типа, неважно, кто будет там. Я просто сейчас набрал дополнительный вес, да, то есть, и как бы у меня раскрылся, я не знаю, прям много с кем бороться можно, то есть я бы поборолся и с Arif Artemом в армфайте, и поборолся бы, наверное, с кем-то типа, я не знаю, то есть в плюсах просто я могу со всеми бороться. Я не говорю, что я выиграю у всех, но хорошую борьбу я мог бы показать со всеми. С тем же самой Геной Пиквини можно бороться. То есть вот такие оппоненты. Как бы цели нету. У меня есть предложение, сейчас поступило об армфайте как бы это просто предложение, не знаю, нету еще никаких дат, никакого контракта. Возможно, я поборюсь когда-то с Цветковым. Чемпион, самый сильный вроде в Болгарии, он правильно? Номер 1. Да, вот и все. В принципе, со всеми можно бороться. Нету цели. Моя цель, я скажу так. Моя цель общая – это стать лучшим в абсолютной весовой категории, добраться до Морозова, добраться до Ливана, добраться до самого верха. То есть я не вижу смысла заниматься очень упорно и не ставить такие большие цели. Вот и все. From the last thing, yes. On his opinion, if you're training hard, there is no other option as to dreaming to become the best of the best. He's talking about like overall category as well, yes. This is like his goal. If we talk about right now, he has some agreements, not official, just a proposition to face with the most powerful guy from Bulgaria, Georgi Tsvetkov, the one who was facing with Kaderetta. Yeah. We know. I saw this match live, and then Arif Artem. Why not? Like honestly saying, he's not saying that he can beat everyone in a plus in overall weight category, but he can give a rough, tough matches. Yes, because his new weight opened for him like a new possibilities. He feels that he can give a tough battle to them. Like, and this is besides the fact that soon he's going for East vs. West qualification in Turkey, in Istanbul. It's going to be the same day, 6th of May, but in the morning, as I can understand, yes, like morning, lunchtime. Yes, so he want to come back to the main pool of competitors to be able to qualify for the title. And that's it. So how did he win the first qualifier? Like, was it easy competition for him, or did he get any tough match in that competition? Как ты выиграл свою квалификацию на East vs. West? Было ли конкурентно это или было легко? Было легко. Никого не почувствовал. It was easy. He didn't feel anyone. That's great. And what about AMC? Like, is he planning on competing on AMC tournament? Because in the super heavyweight category, there will be, maybe Zaur will also be there. Zaur mentioned that he's thinking about comeback, and Vitali will be there. Dimitri Silaev will be there. So does he plan to compete there? But you know where it's gonna go? Where? Pradeep. You know where in which country it's gonna be hosted? Yeah, Russia. Okay, Ukraine. I forgot. I totally forgot. Yeah. No, but by the money. Если бы я там был, деньги бы уехали в Украину. But he's saying if everything was okay, let's like when everything gonna be okay, if it's gonna be same tournament with the same amount of money, prize money, the money will go to Ukraine for sure. Mm-hmm.
The chat was asking about AMCL. I totally forgot the country war situation and everything. As I said, in his opinion, if there was no war, which I hope also will finish soon, the money will go to Ukraine, no doubt. Yeah. So these are the topics that I wanted to discuss. Anything that you guys want to discuss? Anything interesting in the arm wrestling world? Well, the funny fact is that we will live together with Sergey in a hotel in Green Park Pending Hotel. Yeah, so I'm gonna film some videos of his preparation, and maybe if Engin will allow, not sure. Maybe some parts of at least some backstages of this qualified tournament. Mm-hmm. And anything that you guys want to discuss, any interesting Серега, topics? еще что-то хочешь обсудить? Но я добавил вкратце, что мы там вместе будем жить. Я постараюсь подснять там твою подготовку, там как будет твой день. И если Ингин разрешит хотя бы что-то из бэкстейджа вот этого квалификационного соревнования. Вот. Что бы ты еще хотел добавить? О чем-то упомянуть? Что бы я хотел добавить? Я хотел бы добавить, что чтобы не было никаких недоразумений, все, что я сегодня говорил, это не общая точка зрения, это чисто мое мнение, то, что я вижу, то, как я чувствую, то, что я делаю, и хотелось бы пожелать всем армрестлерам быть упорнее и добрее. So just to prevent any misunderstanding, anything like everything what today was saying by Sergey, it's not common, so it's just his opinion, his way of thinking. Yes, and he wanna wish to all our wrestlers be more friendly, да, Okay. более дружелюбными, все. Ну да, более дружелюбными и упорнее тренироваться. More friendly and to train Больше up. мозг подключать. More by mind, more by brain rather than by muscles. Потому что армрестлинг уже не тот, что был раньше. Он очень Because сильно armwrestling прогрессирует, right и now он стал progress очень умным. a lot, and it became way more smarter than just power, rather than just power. Okay. Vasyl, anything that you want to add or talk about? Ooh, I want to talk a lot of things, I'm free. But we'll keep it. I hope I will find some more information from Turkey as well. And if you want, we can do some live stream directly from a place from Istanbul, Turkey, with Sergey as well after his qualified competition. Yeah. And if let's say, I think he's going to qualify, who does he think he's going to face from US or North America? Has he paid attention to the qualifiers? Like, who does he think is the strongest opponent there from there? Вот, я ему предложил еще, возможно, провести повторный эфир уже после твоих квалификационных соревнований, поскольку там будет перерыв, ясен пень, перед мейн-эвентом. Он добавил, что он вообще не сомневается, что ты выиграешь на его мнение, и с кем бы ты, допустим, хотел бы встретиться дальше, на East vs. West. Если бы тебе дали там, возможность выбирать. Ну, так как я думаю, что Георгий Дзирана выиграет, дайте мне Арифа Артема. Это раз. Второе, мне бы, кстати, очень интересно было бы узнать его мнение. Кого он видит со мной, как он считает. Ты же знаешь, короче, я там готов с любым бороться, но людям, которые следят сбоку, им виднее, знаешь, типа, хочется что-то. Вот на его... Что он думает по поводу этого, по этому поводу? So, first of all, on his opinion, yes, Georgi Dzirana will win. So he will face with Arif Artem. But also there is a second side of a coin, which is like he's also interested whom you want to face with Sergey, because he might want one thing, but for the popularity of arm wrestling, you also need to listen to the subscribers, to other people fan of sports, and basically he's ready to face with anyone. But for promoting arm wrestling, from time to time, you also need to listen the public,
what they want. So So first of all, I would say that he mentioned early on that Sandris is weak. He will face Sandris at the qualifier. So make sure that he beats Sandris. That is necessity. And from US side in the qualifiers, Sandris will qualify in which category? 115, or there will be overall, you know? They just might not wait. face each other. No. Sandris has qualified in overalls, and just let me check. And in 240, though both classes are showing, maybe qualified in both weight classes. He'll decide where he wants to compete. Я думаю, Сандрис не будет выступать. Ему нету смысла выступать. Лишний раз отбираться на Эст versus Вест, у него и так там есть место. Но он говорил, что он уже, в принципе, отобрался, и, ну, то есть он прошел в каком-то турнире, да, квалификационном. Да, он квалификацию прошел, но я не вижу смысла ему там выступать. То есть я очень жду его, он мне нужен, я хочу его. Yes, he wants him, he is ready, but on his opinion, there is no need for Sandris to compete on this qualifier because he's already in the pool of the guys who regularly have their matches on East versus West. Если он хочет проиграть, пускай приезжает. If he wanna lose, then he's more than welcome. Yeah, but he did qualify in Riga Open. That was a qualifier for East versus West, and Sandris has qualified in both 240 pounds, 110 kilos, and plus. He has qualified in both. And from US side, he will be facing, let's say, what are the big names who have qualified in super heavyweight? Chan Shaw or Ryan SP or any big opponent. I think these А are из the two names. Америки с кем бы ты хотел встретиться? С Ченсом Шоу, Райаном Эспи? Ну, Чен Шо мне интересен. Я бы хотел с ним побороться. Как бы супер. Чен Шо с Америки. Да, не вопрос. Кори Вест. Ты ж практиковался с Ченсом. Да, я практиковался с Ченсом. Ну, я не знаю, может, он не в форме был. So, a bit of gossip from Armwrestling World. He said yes, he would like to face with Chance Show, yeah. But I also add that I know that he already pulled Chance Show. Yes, but it was like more like a practice one. Yeah. I said it to him. He said, yeah, but you know, maybe he was not prepared, you know. No. These are not the names that I want to see. These are the guys who have qualified from US, who can qualify. Please mention that to him. Он говорит, что он не это с Америки не те, с кем он хочет, чтобы ты встретился. Это те парни, которые квалифицировались на отбор East versus West. Угу. Ну, я их очень жду. He waits for them. He waits for them also. Да. Я вообще считаю, вот эту квалификацию, которая сейчас проходит, это очень круто. Это прям супер. Ты представь, то есть со всей Европы, со всего США лучшие из лучших будут бороться в отборочном турнире, где потом они встретятся друг с другом и определят, да, то есть самого сильного, реально, то есть они определят самого сильного, не самого медийного, которого просто позвали, а самого сильного определят в категории. Ну, то есть это же круто. Это вообще супер. Yes, because you know it's cool because the guys from like most of part of the world, Europe, US, will go to qualify in a competition to understand who is more powerful, not just more well known, you know, not just well known. They will get the match, they will get the title really through the power, through the elimination, you know. Okay, so he was asking about me. He himself mentioned Corey West. If he was to ask me, maybe Corey West, or what about Michael Todd if he returns? If Michael makes a return. Как насчет, да, вот ты упомянул Кори Веста, как насчет Кори Веста или же, допустим, Майкла Тодда? Я тоже не против побороться с Майклом Тодда, но просто такая штука, что Майкл Тодд тоже весит 108 там, килограмм, да, то есть он вряд ли захочет бороться с человеком, который весит 130 килограмм. Но если мне организуют этот матч, я соглашусь. Я делал недавно интервью, он сказал, что к следующему году, да, к концу года, к следующему году он планирует набрать больше, под 126. Там. Ну все, супер, тогда я готов с ним бороться.
So he's saying, Michael Todd right now weighs 108 kg. So yes, if for sure, if he'll receive a proposition, he'll face with him. Yeah, and also I add that in recent interview with Michael Todd, where I was the translator, he mentions that on the next year, till the next year, he is planning to gain the weight like to up to 120 something. Yes. So Kalina said, yeah, why not? Я всей душой не люблю борьбу Майкла Тодда, но я бы не соскочил с предложения. So he's saying that he doesn't like the way of arm wrestling of Michael Todd from Michael Todd, yes, but honestly saying, from inside his soul, he would never skip this possibility if he would get a chance. No matter that he doesn't like how he arm wrestled, he would not lose a chance to face with him if he will get a proposition. That's what I also think. If you don't like anything about any arm wrestler, be it his personality or his arm wrestling style or anything he said, I think then they should look even more towards arm wrestling and beating them on the table. You should not avoid these opportunities. Yeah. So I think that's it, guys. Thanks for joining, really. And please, guys, subscribe to this channel, like this video, share it if you can. And Vasyl's Instagram and YouTube channel are both linked in the description. And also Kalina Arm Wrestling YouTube channel and also on Instagram. Both links are in the description. Any final words from our guests? Yeah, let's flex our biceps. Бицуху покажи. I can flex my microphone. Окей, perfect. Он говорит, что он может только пофлексить своим микрофоном. Okay. So, see you in Turkey, yeah? Me? Thank you. No, I mean, through the live stream as well. As I told you, after his qualify competition, before the main event, we also can come on a short talk to discuss the qualify and to discuss post-interview, Well, maybe he changed his opinion on some matches after the interview from athletes as well. Yeah. Thanks, brother. I'll talk with the chat for a few moments. You guys can drop off if you would like to. Thanks. Все, в принципе, Серега, дальше он там поговорит с чатом по тем вопросам, которые ему там задают. Please, before you guys, and please tell him that I have always talked so highly about his match, and this Matt Mask versus Kalinichenko match, I suggested this to Engin right even before East versus West 5 when he faced Taranenko. Even before that, I suggested to Engin that I'm seeing he's really working hard on Instagram. He's sharing the videos and everything, sharing stories, talking about it. He's like creating a character, wearing glasses or showing up in a monkey suit, getting bald, talking trash, learning English. He's working really hard. But for some reason, that match couldn't happen. I don't know why Engin didn't organize this match, but yeah, like really he's gaining. I am personally a big fan of his, and I'm sure more and more people are going to like him in the future. Please keep on. Он говорил, что он попросил передать тебе, что он говорил Энгину по поводу организации твоего поединка с Мэттом, да, он следит за тобой в Ютубе и в Инстаграме, да, что ты стараешься, учишь английский, делаешь какие-то поучательные ролики, вот, что ты заслуживаешь того, чтобы получить твой поединок с Мэттом Маском еще до того, как организовали поединок, соответственно, твой и Заранова. Ну вот, почему-то так сложилось, что не организовалось. Вот, вот так. Ну, так получилось. Так бывает. It happened. Очень хочу вернуться назад в величайший турнир в мире, который организовал Терзи, и бороться там. He wanna come back to the greatest competition in current arm wrestling history, which were organized by Engin Terzi, and compete there. Okay, we'll see that. Thanks for joining us. Thanks. Thank you, guys. Thank you. See you. Bye. Bye. Okay, let's read the messages now. What's there? There is only one salvation found in the name and one in God, who died in cross, resurrected. Okay. High price sins. Jesus Christ is King. Okay.
Stop picking on Matt Mask. LOL. Big gun show. Hopefully. Okay, let's see what the chat is saying. I think it can be a mismatch. So I'm glad to know that this match is happening at 118 kilos. I think Matt also told me about the same. Good, makes it somewhat closer, but Sergey showing up at 130 kilos at Matt against Matt, that wouldn't have made much sense in my opinion. Two of Ukraine's elites, yeah, are strongmen competing. I wanted to ask this question, but then I let it slide. I didn't want to divert too much. Don't get me started on politics. There is only one salvation found in username. Okay. All right, guys. Thanks very much for joining this chat. I'll end it now. Join as a member if you can. Subscribe, like, all the good stuff. Thanks.